Mai Sri Guravi Namam Guravi Gaura Chandraya Radhika Vikadare Krishna Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Namam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Bhashadi Sri Gaurava Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto the feet of my Guru Pada Padma. Nityalila Prishtam Vishnupad, Ashtutra Sasmad Bhakti Vedanta Srivan Goshraj, and Nityalila Prishtam Vishnupad, Ashtutra Sasmad Bhakti Vedanta Srivan Goshraj, and so on. Humble, respectful and work Lotus Vira Nityalila Prishtam Vishnupad. Ashtutra Satmana Bhakti Vedanta Sai Maharaj, Srila Guru Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis. Прежде всего, хотел бы преподнести свои смиренные уважительные поклоны своим лотосным стопам Лила Правиштану Вишнупада, Штотара Шата Шишимад Бхактивиданти, Шрили Вамани Госвами Махараджу, и также Нити Лила Правиштану Вишнупада, Штотара Шата Шишимад Бхактивиданти, Шрили Нарайни Госвами Махараджу. Такие смиренные уважительные поклоны я преподношу лотосным стопам Лила Правиштану Вишнупада, Штотара Шата Шишимад Бхактивиданти, с вами Прабхупаде, Гуру Махараджу, всем старшим собравшимся, почтенным, уважаемым гостям. So just I want to speak how to develop our spiritual life. Я хочу рассказать о том, как развивать духовную жизнь. Sadha, sadhusanga, kriya, nishta, ruchi, asakti, bhav. Духовная жизнь развивается постепенно, проходя следующие стадии. Шрадха, садхусанга, баджана крия, анарха нирити, ништха, ручи, асакти, бхава и према. All our aim and object, how to attend to Golok Vrindavan and start to similar Radhika under guidance of the highest the aim and object of the Golok Vrindavan. Because Srimad Bhagavatam, this is the heart and soul of the Gaudiya Vaishnava. Бхагаватам — это сердце и душа всех Гаудия. So Srimad Bhagavatam discourses about the highest prem of Braj. А Шримад Бхагаватам обсуждает самую возвышенную прему Браджа. But you have to practice sadhana and bhajan. Adu Guru Asra, Diksha Siksha, Visrambheno, Guru Seva. This is the process. First taking shelter, lotus feet of bona fide Guru, then Diksha, initiation, Siksha, learn some Shastra, and follow the all regulative principles, and step by step you have to attain to practice. Но все начинается с того, когда мы принимаем прибежище лотос стоп истинного гуру. Тогда принимаем его посвящение дикши. Далее под его руководством жить шастры и писания. И совершаем преданное служение, близкое преданное служение ему. Because this path of bhakti is very simple and easy. Путь преданного служения, путь бхакти на самом деле прост и легок. Karma marga, the path of karma, the Jnana marga, the path of knowledge. Yoga marga, the path of yogas, very difficult. Путь кармы, прагматической деятельности, путь гьяны, накопления знаний, путь йоги, они тяжелы. In the karma marga, Jnana marga and yoga margas, little bit your faults or defects
then you will fall down. Или йоги, если вы совершаете какие-то ошибки, очень быстро вы упадете. It's very easy also. You never fall down. No me bhakta pranasati. Krishna told Arjuna that those who are devotee of my Lord, those who are devotee, my devotee, they will never fall down. Но путь бхакти, он прост и преданный никогда не падает. Кришна говорит это в Бхагавад-гите, что тот, кто является моим преданным, никогда не падет. That means Krishna in this way explained that Krishna has, Lord, he has so much love and affection with his devotee. То есть сам Господь объясняет, насколько он привязан к своим преданным, какова велика его любовь. As like mother, she has so much love and affection with her son or babies. Как, например, мама, какая сильная любовь, привязанность к своим детям. In the same way, Lord Bhagavan Krishna, he has so much love and affection with his devotee. Также и Господь, или Бхагаван Шри Кришна, он очень сильно любит детям. Sapado mulang bhajata taktano bhavasya hari parisa vikarma japto patiti sarvam hridi sannivishta. In this verse, Srimad Bhagavatam clearly explained, if anybody walking the path of bhakti, В этой шлоке Шримад Бхагаватам очень ясно объясняется, что если кто-то идет путем бхакти, little bit his feet slipped, he fall down. Then Lord take him and also purify his heart, and again Lord also shelter unto his lotus feet. если он, идя по этому пути, нечаянно подскользнулся и упал, то сам Господь собственными руками поднимет его и вновь вернет на путь. Очистит его сердце и вернет на путь. Yatha bhumi reva avalammanam. As a small baby start to walk, wall, and maybe again he fall down, again he also, baby also taking shelter, the wall. Как, например, маленький ребенок, когда он учится ходить. Он не может идти без опоры о стену, и иной раз падает. Но он вновь принимает прибежище стены, вновь опирается на нее и учится ходить дальше. In the same way, the path of bhakti is very easy, and you will never fall down. Аналогичным образом, путь бхакти он прост, и вы никогда не падете. So Srimad Bhagavad Gita, Krishna so many glorifies about the bhakti, the path of bhakti, bhakti marg. И поэтому в Бхагавад-гите Кришна прославляет бхакти марг, путь преданного служения. Neabhikramanasosti pratyavana vidyati sarvamupyasa dharmasya trayate mahato bhayat. Krishna told here Arjuna, this bhakti marg is very easy. Little bit your defects will come. And again, his feet. Кришна объясняет Арджуне в Бхагавад-гите, что если кто-либо идущий путем бхакти совершает какие-то небольшие ошибки, Кришна сам очистит его сердце и вернет его на этот путь. To abode of Lord, and again you will not come in this material world. Практикуя бхакти и преданное служение, достигнет обители Господа и никогда не вернется в этот материальный мир. Jadgatva no nivartante tadhamam paramam mama. Krishna says, one who attains my abode, again will not come in this material world. Кришна очень ясно объясняет, что тот, кто достигает моей обители, никогда больше в материальный мир не возвращается. But karma marga, if you perform good karma, you will go to the heavenly planet, again will come down in this material world. Но тот, кто занимается карма-маргом, тот, кто занимается прагматической деятельностью, благочестивой деятельностью, накапливает большое благочестие, отправляет на райские миры, откуда вновь должен будет вернуться на нас. So in this way, Srimad Bhagavatam everywhere glorifies about the bhakti. Поэтому повсюду в Шримад Бхагаватам прославляется бхакти, преданное служение. Sixth canto, Sukdev Goswami told Maharaja about the story of Adami, who committed many kinds of sinful activities. В шестой песне Шримад Бхагаватам Шукадева Госвами объясняет Парикшиту Махараджу историю об Аджамиле, о брамане, который совершил все возможные греховные поступки.
But Vajamil just gave his son's name, Narayan, and chanting his son's name, Narayan. Then Namabhas coming, siblings of holy names coming, then attend to Vaikuntha. Namabhasi Vajamil, Paila Vaikuntha. Но единственное, что он хорошее сделал, он назвал имя своему сыну на... Когда он лежал на смертном, звал своего сына этим именем, которое является именем Господа, он произнес «Нама Аббас». Таким образом, все последствия его грехов были разрушены, и он достиг Господа. If anybody, then at the end of his life, just utter the two syllables, Krishna, then they will attend to the abode of Lord also. Если кто-либо в конце жизни, перед смертью, повторит два слога «Кришна», он отправится в So that means Srimad Bhagavatam everywhere glorifies holy names and also bhakti. Таким образом, Шримад Бхагаватам прославляются святые имена и имена Господа. И бхакти. But performing the good service to Lord, the different devotees, they are going to different place at the abode of Lord. Отправляют на обители Господа. And if you Lord, you will not the same place. Все, кто совершает, все отправятся в разные, в одно и то же место. Some will go Vaikuntha, Narayan. Кто-то отправится в обитель на Вайкунтху. Some will go to the place of Ram. Кто-то отправится в Рамачандре. Some Dwarkapuri and some Mathura and go Golok Vrindavan. Кто-то отправится в Дваракапури, кто-то в Мадхуру, а кто-то в Галока Вриндаван. Because according to their potential in their heart, they will go and the abode of Lord Bhagavatam. Каждый отправляется в то обитель Господа, каков потенциал его атмы, каков потенциал его души. But all the abodes of Lord Bhagavatam, they are called Anandamaita, full of bliss. Несмотря на то, что самый, то есть все они полны блаженства. And they will serve their Ishtadev, possible deities very nicely. И там служит своему Иштадеву. This way, Sukdev Goswami Pad in Tom glorifies many cases of Lord and how they are their Ishtadevas. И в Шримад Бхагаватам Шукадев Госвами Пад объясняет, какие есть обители Господа и какие преданные, какое преданное служение там совершают. But all the abodes of Lord divided in only two. That is called Oisarjadham, another is called Madhurjadham, full of opulence, or another is called the Madhurjadham, the abode of sweetness. И все эти духовные миры, все духовные обители Господа можно разделить на Айшадхам, обители Господа, наполненные величием и благоговением к Нему. Вторая группа — это Мадхурья Дхам. Мадхурья. Те обители дарствуют сладость. So those jivas are going to Oisarjadham, Narayan Lok, they have 4 arms and they very nicely serve to Lord and look like Lord Narayan also there. Те дживы, которые отправляются в обитель Господа Нараяны, их духовное тело четырехрукое, и оно такое же, как у Господа Нараяны, и они служат ему с великим величием и благоговением. That is called Salukka, Sashti, Samippa and Sarupa. That kinds of liberation they are getting also. То есть они получают 4 вида освобождения. Salukka means they are staying in the same planet of Lord. Они называются салоки. Они живут на той же планете, на которой живет Господь. They are getting same opulence of Lord. Они обладают тем же расом, каким обладает Господь. People, they are living, they are staying very close to Lord. Самипи, они находятся близко. Their form as like Lord, very nice, beautiful, their forms.
И четвертое — сарупья. Их духовное тело такое же, как у Господа. And they are always happy with their own and mellows rosas. И у них свое, как бы, собственное еще настроение по отношению к нему. As like Hanuman, he is staying in Ramlu, Ayodhyalu, and he is happy only to Lord Ramachandra. Например, Хануман. Он в обители Чандры Айодхи, и у него настроение служения. All the devotees, they always 24 hours to serve them completely in full of bliss, Ananda. Это значит, каждый Падеву в течение 24 часов находится в полном блаженстве и полностью удовлетворен. They have no time to think what is the material world, who is suffering, who is here. They have no time to thinking. У них нет времени, чтобы думать, кто тут в материальном мире страдает, что происходит вообще. They absorb to serve their study. 24 часа в сутки они погружены только в Штадеву. Just given Hanuman, he's the only thing, I am Kinkar. Kinkar means servant. Kinkar making will give pleasure and serve my study. У Ханумана присутствует истинное эго, и он думает о себе, что он является кинкаром, слугой. И он постоянно погружен в каким бы наилучшим образом он мог бы послужить своему Иштадеву Рамачандре. 1 second without servicing to Lord Ram, Hanuman cannot take rest. Only you are servicing how to serve his Ishtadevas. Хануман не может даже и секунду провести в спокойствии, не раздумывая о том, как ему послужить Господу. Even the eating, sleeping, always Lord Ram. Что бы он ни делал, ел или спал, он постоянно памятует о Рамачандре. Because they are called Ragatmik Jan, the spontaneous love and affection in their heart. Ragatmik Jan. Потому что он является аратмика джаном, тот рага, спонтанная, глубокая привязанность. To servicing the Ishtadevas. 24 часа в сутки он служит своему Иштадеву. Once Lakshman told to Hanuman, you have no need to come here. You go to the forest. Однажды Лакшман сказал Хануману: слушай, тебе нечего здесь делать, ты отправляйся-ка лучше в лес. Here we are 4 persons will serve to my brother Lord Ram. Тут целых 4 человека. Мы будем очень прекрасно служить. Night time Maharaja Devi will serve Lord. And daytime we are 3 brothers. Lakshman, Shatrugna. We are brothers serve to Ram. Матушка Сита служит Рамачандре. А днем мы 3 братьев: Бхарата, Лакшман и Шатругна. Hanuman, he has no service, completely holiday. А для тебя нет никакого служения. И Хануман отправился на вечный отпуск. Вечный отпуск. If you get holiday, you will be very happy. Если вы получаете отпуск, то вы естественным образом счастливы. This is true. Because when you're doing hard work, then you want to get relief. So you think when the Sunday or Saturday will come, then take rest. Если вы тяжело трудитесь, конечно же, у вас одни только суббота и воскресенье, чтобы можно было отдохнуть. Так мы when we're looking, when the Saturday or Sunday will come, making plan, going to here or there, or taking rest, and different sure. Так тяжело трудиться, постоянно думаю, придет вам какие-либо планы куда-то поехать, отдохнуть или провести время с друзьями, или просто выспаться нормально. But Hanuman, he has no. He always thinking how to serve more and more and more and more. Но у Ханумана нет ни выходных дней, он постоянно погружен в мысли, как служить все больше и больше. So Lakshman, when told him, you have no job here, no service, then Hanuman became very upset. Thinking, I have no job, no service, so why am I living in this body? И Лакшман сказал: послушай, Хануман, для тебя нет решения. И он очень сильно расстроился.
Потому что вся его жизнь, служение его Иштадеве. 3 days he did not drink one drop of water also. И он стал, Completely full fast. и это, он стал полностью поститься. Он ничего не пил, даже воды. Then Ramchandra, 3 дня. 3 дня. then Ramchandra called, asked to Lakshmana, why is not coming here? И тогда Рамачандра спросил брата Лакшмана: послушай-ка, чего-то я не вижу Ханумана, куда он пропал? Then Lakshmana told, he is now. Лакшман ответил: он взял каникулы, ушел на каникулы. You have to go someplace, understand? Switzerland or Sugarland, many lands you can go. Если у вас каникулы или свободное время, то вы можете куда-то уехать, например, в страну сахара или как Шугарланда, или Switzerland, and you can go. Диснейленд. Какой-нибудь лэнд в землю уехать, куда-нибудь уехать, отдохнуть. But Hanuman, completely feeling pain, separation. Но Хануман испытывал боль и страдания в разлуке с Рамчандрой и имением возможности ему как-то послужить. Then Ramchandra called to him. Рамчандра сказал: позовите Ханумана сюда. Then Hanuman came. Then Hanuman first he hold the lotus feet of Ramchandra and crying and shedding tears. Как только Хануман пришел, он тут же припал к лотосным стопам Рамачандры и слезы. Then Ramchandra asked, why you are crying? What happened? Рамачандра спросил: ну чего ты расплакался? Что Hanuman случилось? told your brother Lakshman he did not give any service until lotus feet. Вот твой брат Лакшман не дал никакого служения твоим лотосным стопам. Yeah. Then Ramchandra told Hanuman, hey, Lakshman is my heart and soul. Когда Рамачандра: послушай, Хануман He is my best sevaka. он лучший слуга, лучший севак. You have to give service to him. Какое-то служение. Then Lakshman told, okay, you want service. Лакшман сказал: ну, Хануман, я дам тебе одно служение. Okay, when my brother Ramchandra lay down on the bed, and you also did, when you will take the yawning, that time we will make the clicks. That is called all inauspiciousness will be your job, the clicks. Твое служение будет такого: когда Рамачандра будет отдыхать, когда он будет зевать, чтобы устранить все неблагоприятные воздействия. Then Hanuman is something, some job I got, something. Ну ладно, что-то лучше, чего. Хоть что-то я получу. When the very money you get, any job you can accept. What will do? Если наступает финансовый кризис, нет работы, то какую бы работу вы ни получили, вы будете счастливы. That time you have no choice. Any job you have to take because now very crisis, economical crisis. So you can get any job. Otherwise you can make that. В этот момент вы хватаете за любую работу. Потому что если наступает экономический кризис, тогда повсюду безработица, любая работа хорошая. Is it true? One thinking, anyhow, got one job, small job, okay. И Хануман подумал: ну ладно, хоть что-то я получил, это лучше, чем ничего. But one thinking, when my will take earning, but that one, so I will be lose my opportunity to make. Ну, Хануман тут задумался: а мне следить за Рамой, будет зевать или икать, тут на протяжении я могу не успеть. So Hanuman is there. In his mind, they are making the clicks. Jai Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Ram, Jai 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 Sita Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Sita Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram. And Hanuman already chanted Lord Ramchandra and Sita. И тогда Хануман решил: лучше-ка я сяду и буду поспевать святые имена Рамы и Ситы, и буду просто без остановки щелкать пальцем. Окно приоткройте, будьте.
So Lord Ramchandra is making the clay, and Ram Sita, then Chandra always taking the yani. Пальцами Рамачандра стал постоянно без остановки. They made doctors what concept is. И грамме пришли множество разных докторов, но никак не могли найти причину болезни. They every disturbed. What happened? Why always Ramchandra? Это беспокоит, что Рамачандра ведется, не может никак остановиться и как развивать. Then Lakshman asked, "Oh my brother, what happened? What did you do?" Когда Лакшман спросил Рамачандра: "О брат, что с тобой? Что у тебя за беспокойство? Что у тебя за расстройство?" So I am making the. На самом деле я не болен, все нормально, но Хануман, он щелкает пальцами, я постоянно икаю. Тогда Лакшман сказал Хануману: "Хватит другое служение." Смысл таков, что Хануман, он в его сердце это живет, это желание, как служить Рамачандре. So in this way, in the transcendental world, Vaikuntha, Ayodhya, Dwaraka, everywhere, all the servants of Lord Sevakas, 24 hours they absorb to serve their worship. Все преданные, они стремятся постоянно служить своему Иштадеву. But I told the two parts of the abode of Lord. One is called Aishwarya Dham, and affluence, and another is called sweetness. Я объяснял о том, что все духовные миры можно разделить на две категории. Первая – это те, наполненные величием Господа. Вторая категория – это которые относятся к Его сладости, в котором присутствует Его сладость. Vrindavan, Brajavasis, the residents of Braj, they connection with Krishna, like their families members. Okay. Локи Вриндавана живут в Раджа, в их сердцах живет Локик. Они относятся к Кришне как к члену своей собственной семьи. Then, what is that? They never think Krishna is Bhagavan. Это означает, что они никогда не думают, даже мысли такой нет, что Кришна это Бхагаван. So try to understand. Vaikuntha, Ayodhya, Dwaraka, Mathura, all the residents of Vaikuntha, Dwaraka, Mathura, all they are thinking, Lord is Bhagavan, He is the supreme personality of Godhead. Эта сладость, она живет, присутствует только на Галоке Вриндавана. Это означает, что все другие духовные миры, такие как Мадхура, там они находятся в настроении Айшвари в отношении Господа. Господь, Кришна. Все думают, что That means they are thinking, Lord is holy, and up to come self-satisfied and fulfilled. То есть все они знают таким образом, что Господь, Он вездесущ, Он всезнающий, Он всемогущественный, все Его желания исполнены, и у Него нет абсолютно никаких желаний. So for this regard, they also and they always giving reverence to Lord. Поэтому они постоянно выражают свое почтение и благоговение. Yeah, paying their obeisances to Lord, and very carefully they serve to Lord. И очень-очень осторожно они служат Господу. Completely. Но на Галоке у них полная противоположность. No one gives to Krishna this Bhagavan. Да, почтение к Кришне как Господь. Krishna is and Все жители Браджа, они думают, что Кришна
это всего лишь обычный пастушок, мальчик-пастушок. And he is our family's member. И он просто- Sadvanva Pratidya. И они дружат с ним, как будто бы он был членом их семьи. This is their love and affection with Krishna. Relationship with Krishna as like their son, as like their friend, or as like their beloved. These types of mood in Guru Vrindavan. Такое сладостное настроение во Врадже. И все враджавасти, у них взаимоотношения, они выстраивают взаимоотношения с Кришной, как будто это был их, как будто бы это их друг, или как будто бы это их сын, или как будто бы Aho bhagya nanda gopa prijupasam jamitrang paramanandam purna brahmasana. Brahmaji said, Брамаджи сказал эту шлоку. Aho bhagya. Now, how is that fortune of the residents of Braj? They always they serve Krishna as like their family member. Насколько же удачливы жители Враджи, потому что они имеют возможность служить Кришне как члены своей собственной семьи. She'll sing Maho Bhagya Nanda Gopa Vrijukasam Janamitram Paramanandam Purna Brahma Sanatanam. But he is Purna Brahma Sanatan, he is the supreme personality of Godhead, Sang Bhagavan. But residents of Braj, they never think he is Sang Bhagavan. Жители Враджи, они никогда не думают, что Кришна это Бхагаван, верховная личность, несмотря на то, что он таковым является. Now also takes their remnants. И Кришна принимает остатки их пищи. Subal Siddham, friendship bosom of Krishna. Субала Шидамга Кришна. They are giving their own remnants to Krishna. Krishna. Своими собственными остатками пищи они могут накормить Кришну. But in Vaikuntha, Ajodhya, Dwarka, Mathura, no one gives their remnants to Lord. Но в других обителях, переполненных величием, благоговением к Господу, никто не смеет даже подумать о том, чтобы оставить остатки своей пищи Господу. In Golok Vrindavan, Subal Siddham, they also sometimes are climbed on the shoulder of Krishna. А на Галоке Вриндаване, Субала и Шридам, близкие друзья Кришны, они взбираются к Кришне на плечи. They also give their own food dust on the head of Krishna. Они даже пылью стоп окропляют голову Кришны. But in Mathura, Vrindavan, Mathura, Dwarka, no one can give dust on the head of Krishna. Но в Двараке никто не может сделать, не может своей пылью окропить Кришну. Once in Dwarkapuri, Krishna, he became very sick, high fever comes. Однажды в Двараке Кришне поднялась голова. Then many doctors came, checked Krishna, they could not find out what is the reason of the high fever. И множество докторов пришли, и они не могли установить причину болезни. Then Krishna told to them, the residents of Dwarkapuri, if anybody gives their food dust on my head, then my fever will be going down. Когда сам Кришна сказал, что если кто-либо окропит мою голову пылью со своих стоп, тогда жар спадет. Now this is asked all the queen Dwarka, Rukmini Satyabhama, they give your food dust on the head of your husband Krishna. They are afraid, how possible? Кришна сказал это Нараде. Тогда Нарада отправился к Кришне в Двараке, дать пыль со своих рук, чтобы окропить его голову, чтобы окропить пылью голову Кришны. Он даже не смог сделать это. They know Krishna is Bhagavan. We give the food dust on the head of Lord. Они не смогли сделать этого, потому что они знают, что Кришна это Бхагаван. Then Naradaji, he came in Braj and told the Brajavasis, Krishna's, how he is suffering high fever. Тогда Нарада отправился во Врадж и рассказал всем Враджаваси, какие у него головные боли от высокой температуры. When they heard Krishna's these types of fever, then all Brajavasis' heart completely melted and they start to cry. Когда Враджаваси услышали, что Кришна так страдает, их сердца растаяли, они стали
How Krishna will be free from this high fever disease? Tell to us. И они спросили Нараду, слушай, Нарада, как же избавить Кришну от этой болезни? And that Naradaji told, if you, and I will put on the head of Krishna, then Krishna's high fever will be automatically going down. Нарада ответил, что пыль со своих лотосных стоп мне, я в голову, и тогда его жар спадет. When are these all the gopis they are enthusiastic? Hey, Naradaji, take our food. Как только гопи слышали это, они тотчас же с большим энтузиазмом сказали, на, бери пыли сколько хочешь. Then go all the gopis they gave, they are all there and feed dust on the cloth of Naradaji, and Naradaji brought their food dust and threw on the head of Krishna. Then Krishna, you are automatically going down. Тогда множество гопи, они нагребли целые горы пыли, и они все это положили на Нарада отнес, вернулся в Вану, и пылью окропил голову Кришны. И тогда жар Кришны спал. Thinking that Krishna is Bhagavan or is Bhagavan not, they never thinking. You go hell or not. How Krishna will be? Hey, please, Krishna will be happy. Потому что они не думают, что Кришна это Бхагаван, у них даже мысли такой нет. И они никогда не думают, пойдем ли мы в ад или мы не пойдем в ад. У них им полностью безразлично. Единственное, о чем они думают, это как удовлетворить Кришну, чтобы он был счастлив. Definition of bhakti is God. Anna vilasita sunnam jnana karmadi anavritam kulena krishnanu sirana bhakti uttama. Anukulamai Krishna seva. All the social pleasure for Krishna, that is called bhakti. How Krishna will be happy? Рупа Госвами дал определение, что такое бхакти в этой шлоке «Анья билашта шуньям». И это такая деятельность, которая направлена исключительно на Кришну. So when Naradaji brought there the food dust on the head of and throw on the head of Krishna, then Krishna's high fever, red dust, Naradaji in one pond, that is called Gopi Talab. И когда Нарада пришел к Кришне, окропил пылью его голову, жар спал, а все оставшуюся кучу пыли Нарада высыпал в один пруд, который называется Gopi Talab. And that food dust is also putting in this tilak. That is called food dust. We are putting in tilak. И эта пыль, она как бы превратилась в глину, то есть, ну, этой пыль тилаки себе на лоб. So Gaudiya Krishna putting this tilak is what? This is called the food dust of the gopis. Gopis food dust. Charandari. Они ставят тилаки. That is the mood of the gopis. Что это такое? Это настроение гопи. So we are putting that tilak and food dust. Так, тилаки, которые мы ставим на лоб, это пыль с стоп гопи. What is the food dust of gopis? Mood of the gopis. А что такое пыль с стоп гопи? Это капелька настроения гопи. Understand? This is the process. Каков процесс? So why you are putting the tilak? Зачем мы ставим putting tilak? That's called the food dust of the gopis. Gopis Chandhuri. Зачем мы ставим тилаки? Но мы желаем развить капельку настроения гопи. All the highest exalted devotees of Lord, always hankering how to get on the sprinkled food dust of gopis. Все возвышенные преданные Господа стремятся развить хотя бы часть, хотя бы маленькую капельку этого настроения, которое присутствует в сердце Бога. Asamuhu channarenum dusamaham sam vrindavane vidurma ratoshi jadustaja sajana bhejur mukunda padavi shruti bebi. And he saw Gopijan Srimati Radhika's there, how they have life. And again he reversed. Удова пришел во врач, с ним обладать Шримати Радхикой и другие гопи, он стал постоянно. So Uddhava is thinking, if I get one the food dust of gopis,
then my life will be successful. И тогда Удава подумал, что если я получу хотя бы одну пылинку с лотосных стоп гопи, тогда моя жизнь будет успешной. So Gurudev explained what is the gopis. That is called gopis. One, sprinkle more love and Krishna. И Шрила Гурудев, он объяснял, что такое, что означает пыль с лотосных стоп гопи. Это означает капелька настроения, которая живет в сердце гопи. So that I also explained to you in Vrindavan. All the residents of Vrindavan, they have love and affection with Krishna as like their family members. So much love and affection with him. Итак, я объяснил о том, что в Вриндаване никто не думает, что Кришна это Бхагаван. Они все дружат с ним, как будто бы это член их семьи. They saw many kinds of opulence with Krishna, but they don't believe Krishna. Даже несмотря на то, что Кришна показывает перед ними свое величие, они не верят, что Кришна является Бхагаваном. Mother Jashoda, she saw Krishna. Мама Яшода видела очень огромное величие Кришны. But Mother Jashoda, she never believed Krishna is Bhagavan. Krishna is my innocent baby. Но она никогда не думает, что Кришна это Бхагаван. Она думает, что Кришна мой невинный ребенок. When Krishna was small, 3 months baby. Когда Кришне было всего 2 или 3 месяца. And that time Mother Jashoda, she was feeding her breast Govinda, Gopal. Мама Яшода кормила молоком из своей груди Гопала. Meantime, Krishna just closed his eyes and taking the yoni, open just. Присутствует в рте или животе Кришны. In Bhagavad Gita, when Krishna manifested his universal form, then Arjuna became very afraid. В Бхагавад-гите объясняется, что когда Кришна проявил свою вселенскую форму, Арджуна очень сильно испугался. And then you have seen that picture, and many kinds of words, universe, all things were manifested from the mouth of Krishna. Then Arjuna became very afraid. Oh, you are not my friend. Sakheti mattvang prasavang jaduktam. He Krishna, he Jadava, he Sakheti. И когда Кришна проявил свою вселенскую форму, из его рта проявилось множество различных форм, как прекрасных, так и ужасных. И Арджуна перепугался и, сложив ладони, стал молиться: «О, Боже мой, ты не являешься моим другом». Arjuna, he told, "Hey Krishna, you are not my friend. My friend, actually, you are not my friend. You are the supreme personality of God here, Sam Bhagavan. Because innumerable universe, innumerable source incarnation, and even call and say, death, time, everything is what? Manifested from your mouth. Not my friend." Then Arjuna jumped and folded his hands. Потому что там время, смерть. И он подумал: «О, Кришна, ты же не являешься моим другом». Тогда в страхе он спрыгнул с колесницы и сложил руки, приплотился к Кришне. But in the second 3-4 months, baby Krishna opened his mouth, so many in never see also fold her hand, pay her obeisance to Krishna. Never. Но во Врадже, когда Кришне были всего 2 или 3 месяца, и мама Яшода увидела во рту миллионы вселенных, у нее даже мысли не проскочило о том, что Кришна — это верховная личность Бога, и она никогда не приносила ему, сложив свои руки. So in front of Mother Jashoda, our Mother Jashoda, she did not believe Krishna is Bhagavan. Это величие. Мне даже что When you are going to Nanda Jamuna Nanda Mahat with Krishna, когда мы that совершаем very close to birthplace of Krishna, когда мы Nanda совершаем Gokul. в Раджа Мандала Парикраму, мы посещаем одно место, Нанда Гокул, где Кришна принимает веяние вместе с нами. Once Krishna was playing on the bank of Jamuna with his friends, small friends. И однажды Кришна на берегу Ямуны играл со своими друзьями.
In the meantime, and told to Mother Krishna is eating the mud. А в это время Баладева Прабху пришел к его маме, к Яшоде, и сказал, пожаловался, Кришна, он ест глину всем. Just the ears of Krishna and take one stick and chastised it to him. Когда мама Яшода быстро прибежала на берег Ямуны, схватила Кришну за ухо и тросточкой замахала. Eating mud. If you eat your stomach, then Mother Jashoda saw innumerable universe in the small mouth of Krishna. Тогда Кришна открыл свой ротик, и мама миллионы во рту Кришны. Then Mother Jashoda said, oh, maybe some ghost, but this is in the body of my son. Then he called the Brahmanas and put and smear whole body of Krishna and taking bath and purify the mantra. Когда мама Яшода подумала, о, может быть, какой-нибудь дух вселился в моего маленького, и коровьей мочой очистила Кришну и омыла его. In this way, Krishna but any Brajavasi is Bhagavan. Таким образом, Кришна совершает сладостные лилы во Враджи. Но ни один Враджаваси не думает, что Кришна — это Бхагаван. Even gopis, they also say to Krishna. Гопи ругают Кришну. And Krishna also hold their feet and also asking the forgiveness and И Кришна припадает к лотосным стопам гопи и говорит им, что я больше не буду совершать никаких греховных поступков и не буду воровать. Explain it this way. How Krishna's you have love and affection with Krishna. Очень большая любовь и привязанность к Кришне. Это объясняет Шримад Бхагаватам. Why I'm saying it? Because discourse highest prem. На самом деле нет истинной любви, нет истинной премы. What is the real perfect prem, love in Golok Vrindavan? Истинная према, истинная любовь только на Галоке Вриндавана. So if our aim различных историй и о том, как погрузиться в мысли о Кришне. And Krishna performs all his lila as a human being also there. А Кришна совершает все свои лилы, будто бы он был простым обычным человеком. Как погрузиться в Кришну? Слушая Кришна Катху, мы погружаемся в Кришну. So anugraha bhaktanang manusang dehmasitam jasrutva tatpuru bhavit. If you listen, then you absorb. Если вы слушаете, то вы погружаетесь в Кришну. And if you absorb with Krishna, then all your unwanted преодолеть вожделение, гнев, зависть и все другие плохие качества. Лишь только и слушаем. In this material, two things. Sun is shop 24 hours and 7 days, 24 hours open his shop. Он никогда не закрывал свой магазин. Его магазин работал 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. He's thinking, божество, которому я поклоняюсь, это мои клиенты, мои покупатели. So in this way, 24 hours he opened it and thinking more money, more money. Поэтому он работал. One day he has a high fever coming. И однажды он заболел, и у него поднялась температура. Very high fever. Очень высокая температура. Then his son домой и отдохни, выздорови. Я присмотрю за магазином. But he told, no. I will check myself. Он сказал, нет, я сам буду следить за своим магазином. So much attachment. Очень сильно привязан к магазину. Then you are looking, but high fever. Then he fainted. Again he stood up, and he's thinking, okay, I will stay here. Как только сознание вернулось к нему, он открыл глаза, он тотчас же подумал, я останусь здесь. Even if he opened his eyes, still he was sitting in his shop. Он даже еще не мог полностью раскрыть глаза, но он уже думал о том, что он останется. My rate of the gold is going very high.
Но этот больной, он думал, о, цена золота нам возросла. Then he asked the doctor, how high means how much? И услышав это слово, когда доктор говорил высокая температура, больной спросил, насколько... That is the goal. Фаренгейту, наверное. Окей, неважно. But he's thinking my gold rate going very high, 1.06. Но он был настолько погружен, что он интерпретировал это неправильно. Он подумал, о, курс золота вырос до 106. Then he told his son, hey, sell this. I bought this gold 90. Now 106. So you have to, so you'll get a lot of profit. И он сказал своему сыну, ну-ка быстро расскажи. Я купил все это по 90 там, рублей за грамм, да? Теперь... With the material things, how will get wealth, money, and all is thinking. Я привел пример того, каким образом материалистичные люди постоянно погружены в мысли о том, как заработать больше и больше. So in the same way, spiritual things are absorbed with spiritual thing, with Krishna. Аналогичным образом духовные вещи означают, как таким же, как он также погружается в Кришну. The residents of Brajavasi, they are 24 hours absorbed with Krishna. Жители Браджа, они 24 часа в сутки погружены в Кришну. As I materialistic people, material things, in the same way, Brajavasi. Удовлетворение чувств таким же образом в Браджавасе они погружены в Кришну. Isti sarasi rago paramamishtata bhavit tarmaytu bhudosa ragatmika kadita Brajavasi dharmadavesi Govinda namo dharmadavesi Rupa Goswami Pad give the definition about the eternal aspect of Krishna Brajavasi Param Avishtata. There are two qualities. They always were absorbed with Krishna. And eagerness how to act. И Рупа Госвами Пад, он дал определение жителям Браджа, Браджаваси. Кто это такие? Это те, кто постоянно погружен в Кришну, и они постоянно думают о том, как больше и больше служить Кришне. Whatever they are doing, their mind always absorbed with Krishna. Govindana. Что бы ни делали в Раджавасе, например, доили коров, они постоянно памятуют Говинду. Gayantu chaina anurakta dhyavosru kanto dhanna brajastriyo urukramo ittajan. When that milking the calf, milking the hen. Always the chanting Govinda. Is what? For Krishna's seva, not other things. Это означает, что любая деятельность в Раджа лишь только для Кришна севы предназначена. So if you listen this Krishna Katha, Krishna Seva and Brajavasi's activity, then your greed will come. I will serve to Krishna under guidance of the residents of Brajavasi. И придет, это называется путем Раганунга Бхакти. And one specific mood will manifest in your heart that time. И тогда какое-то одно особое настроение проявится в сердце. Например, одно из настроений, настроение гопи, как они служат Кришне своими бхавами, своими эмоциями. And Krishna very pleased with the gopis' activities. Кришна очень удовлетворен деятельностью гопи. Jayatite Chutabaka Saidita Sabat Pang Vichimate Sadadasai Shadhatasi Sharjasi Yatari Simusha Varadani Nato Niyapin Natijada Bhavan Nikananam Vachapi Jivanam Praviveri Mangalam Semadatam Horidajana
Gopi Gita. Gopis, they also glorifies always to Krishna with a different his activities. Это гопи-гита. И гопи, они прославляют красоту и различную деятельность Кришны. I am saying because I have to absorb with Krishna Nam and Krishna Katha. Я объясняю о том, как погрузиться в святое имя Кришны. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. When we're cooking, thinking, or Srimati Radhika, she cooks for Krishna. Когда вы готовите, помните, что Шримати Радика готовит для Кришны. Bhaja Bhakata Vasala Sri Gaura Hari, Sri Gaura Hari, Sai Kosta Bihari, Vela Holo Damodar, Sai Khana, Bhagavan Bose Kariya Radhika Rapakka Anna Rudida Banyan, Rama Anandi Krishna Parahi. And wrote this very nice, beautiful Bengali song. Бхактивинод Такур написал эту очень прекрасную песню на бенгале. Bhaja Bhakata Vatsala Sri Gaura Hari Sai Goshta Vihar. Bela Holo Damodar Aisakan. Hey Damodar Krishna. Mother Jasoda, she is calling to Krishna. What is his name? Damodar. Bela Holo Damodar Aisakan. Bhoga Mandire Bosi Karaha Bhojan. Here Krishna, now time is over. So you come and take prasad with your friends. И мама Яшода, она зовет Кришну сладостным именем Эда Модар. Уже пришло время. Возвращайся домой, и пора время принимать просад. Understand? Radhika Pakkarna Vividha Vyanjan. Srimati Radhika, she cooked many kinds of delicious preparation for Krishna. Шримати Радика, она приготовила множество разных вкусных блюд для Кришны. So when you cooked, you remember it? Oh, Srimati Radhika, she is cooking. I am helping to her. И когда вы готовите, вы думаете о том, что Шримати Радика готовит для Кришны, а я помогаю. And sadhak means is what? Always absorbed in this way. And serve to Krishna under guidance of Srimati Radhika or Lalita, Vishakha, Kumanji, etc. or Subal Siddham, Nanda Jasoda. Садак означает тот, кто совершает какую-либо деятельность, погружен в мысли о том, под чьим руководством он находится. Например, под руководством Лалиты, Вишаки, Нанды, Яшоды или Субала и Мангала. And always chant holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna.
Finish class. Yeah? If any question, you У can- кого-нибудь, если есть вопросы, задавайте. What do you want? Because they make mash and rice, but rice maybe with spices. Yeah, you can say such. Okay, then Then do this, then I'll check. rice, dal, and sabji. Okay, stop. Are you any question you have?